Shabbat Sholom, welcome everyone. It's great to see you. Slowly we're beginning to take shape again as a live, normal congregation, which it's actually very uplifting. So good to have you here with us. We're going to begin our service like we always do on Friday nights on page 10 with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh, Avarachaman, Bishon. Is on page 11. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lechu neranena Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lechu neranena Adonai. Naria, naria, netzuri shenu, nekalma panav betodah. Naria, naria, letzuri shenu, bismiro naria lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lechu neranena Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lechu neranena Adonai. Bottom of page 12. 40 שנה כות בדור, ואומרם תוהה לבבהם, והם ידעו דרכי, אשר נשבעתי ואפי, אם יבואון אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בזרו מיום ליום ישועתו. We continue on page 14, Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. V'tagel haaretz. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. V'tagel haaretz. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam umelo. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam umelo.
ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. Let us now turn to page 18, Zamru Ladonai. Third line from the top in Hebrew, second line in the phonetic transliteration. זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, בחצוצרות בקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני. זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, בחצוצרות בקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני. ירם הים ומלואו, תבל ויושבי בה, נהרות עמך וכף יחד, הרים ירננו, לפני אדוני קירבה, לשפוט הארץ, ישפוט תבל וצדק, בימים ומי שעים. ירם הים ומלואו, תבל ויושבי בה, נהרות עמך וכף יחד, הרים ירננו. Romemu, page 20. Nay, 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 yay, nay, 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 yay, nay, 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 nay. ימנו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו. כי כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. We turn to page 21. I ask that if you're able to do so, please rise for Mizmor LeDavid. מזמור לדוד, הבו לאדוני בנהלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני הבאים אל הכבוד ירים אדוני על
ישבר אדוני את את ערי ערי הלבנון הלבנון ויקידם כמו עגל לבנון. בציון כמו בן רמים כמו בן רמים איי 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 כל אדוני רוצה לבות אש כל אדוני יכיל מבהר יקיל אדוני מבהר קדש כל אדוני יכול לעלות ויחשוף יערות ובכלו כולו מרכבות איי 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 אדוני בו ישב וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. ניי 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 Let us please be seated. We continue on page 22. If you would, may your mighty right hand undo the knot that ties us up. Mighty Holy One, in your abundant goodness, guide your people. Ana v'choach. Ana בכוח בכוח גדולת ימינך ימינך תעשית צרורה כפרינת עמך סגבנו תרנו נורא אנא בכוח בכוח גדולת ימינך ימינך תעשית צרורה כפרינת עמך סגבנו תרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תעשית צרורה תעשית צרורה כפרינת עמך רינת עמך סגבנו תרנו נורא נגיבור דורשי ייחודך כרבת שומרם ברכם טהרם רחמם צדקתך תמיד גומר אנא בכוח גדולת ימינך תעשית צרורה תעשית צרורה כפרינת עמך רינת עמך סגבנו תרנו נורא ניי 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 We welcome the Shabbos Bride, page 23, Lecha Dodi. Nai 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 לקראת קהלה, בני שבת נקבלה.
הדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך נשמיענו, אל המיוחד אדוני אחד, ושמו אחד, שמו תפארת והליתי לה, לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונוחה, כי היא מקור הברכה מראש מקדם, נסוכה סוף מעשה למחשבה תחילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומצי מתוכה, וקרב לך שבט ויעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. כי נערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי, וחלק מקרבה אל נפשי, נפשי גאלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התעוררי התעוררי כי באורך, קומי אורי אורי אורי, שדברי גבול אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקמי, מה תשתוכחי ומה תמי בך יחסו. עניי עמי ונבנתה העיר תילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. והיו לשמצה שוסייך ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוקייך כמסוס חתן, חתן על כלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני, תריצי על יד איש. בין הפרצי ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטה בעלה, גם בשמחה ובצולה תוך אמונה, עם סגולה בואי חלה. שבת מלכתה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. Let us please turn to page 27. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב טוב להודות לאדוני, לחגים בבוקר חסדך, לחגים בבוקר חסדך, באמונתך בלילות
בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, באמונתך בלילות, טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, טוב טוב להודות לאדוני. We continue on page 29, Adonai Malach. Adonai Malakehu Lavesh, Lavesh, Adonai Ozit Azar, Aftikon, Tevel Batimot, Aftikon, Tevel Batimot, Nachon Gisecha Me'az, Me'olata, Nasehu Neharot Adonai, Nasehu Neharot Kolam, Yiseu Neharot Dogyam, Mikolot Haim Rabim, Adirim Mishmereyam, Adir Bamarom Adonai, Adir Bamarom Adonai, Eroteham Emnu Mehon, Veit Nava HaKodesh, Adonai leorech yamim, Adonai leorech yamim, Mikolot Haim Rabim, Adirim Mishmereyam, Adir Bamarom Adonai, Adir Bamarom Adonai. Let us please rise for Baruch, page 39. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Uma'avir yom u'mevin laila, uma'avdil ben yom u'vein laila, Adonai tzvaot shemo, Adonai tzvaot shemo. El chai v'kayam tamid yimloch aleinu le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Amariv Aravi. Ahavat Olam, page 40. Ahavat olam bein Yisrael ahavta Torah u'mitzvot u'kimu mishpatim otanu limadeta. Al ken Adonai Eloheinu, B'shokbeinu u'kumeinu, Nasiya
בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי כן היינו באורך ימינו, אורך ימינו, ובהם נגד יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ואם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אני מצוות ותקיימו. והיום אין לנו משה לאמור דבר בני ישראל ואמר פרקים מסוים. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. We continue praying. מי כמוך, page 44. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תחילות עושה פלא, נורא תחילות עושה פלא. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה. זה אלינו ואמרו, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. ניי 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 Ashkivenu, page 45. Ashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'alidenu malkeinu lechaim. Ashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'alidenu malkeinu lechaim. Ushmor tzedenu
שלום מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. Let us please rise for Shamru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות אמרית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות אמרית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות אמרית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות אמרית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות אמרית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות אמרית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה קירותי ועמלק מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך יתברך וישתבח ויתפאר וירומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמידן בעולמה ואמרו Amen. The Amidah for Friday night begins on page 47. This is a silent prayer. Please use the words of the Siddur or private meditations of your own heart.
For those of us who have finished praying the Amidah, we may be seated. We're going to continue on page 51 with Shalom Rav. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki ata hu melech Adon lechol hashalom. Ki ata hu melech Adon lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Betov beinecha levarech et Amcha Yisrael bechol עת ובכל שעה בשלומך. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Tasim Leolam. Tasim Leolam. We make peace together. Oseh Shalom is on page 52. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Kaddish Shalem, page 54.
יתקדל וירשם רבה, ועלמא דברה קירותי ועמלק מלכותי וחייכוני ומכוני וחי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ומרו, אמן יהי שמי רבה מברך, לעולם עולם ועלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר וירמם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה, בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן מעלמה ואמרו, אמן. תתקבל צלות ההון ובאות דכל ישראל, קודמה והון ושמיה ואמרו, אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום בברומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו, Amen. Shabbat Shalom, everyone. It's always wonderful to see things getting back to normal. One of the most frustrating things that can happen in the workplace is when you believe that the leadership of the workplace doesn't know what they're doing. Maybe this has happened to you before. Maybe you had a boss that was a complete nincompoop. Maybe they didn't know the product, or maybe they didn't know how to interact with the customers. It can become a disaster really quick. This happened to me when I was in college. I was working at a national chain pet store, which I am legally not supposed to mention by name. So for purposes of this sermon, I will call it Petslart. And what's great about Petslart is that they really are just a big, giant retailer that is disguised as a pet store. And the people managing these stores typically have experience running a grocery store. Maybe they have a degree in business, but more often than not, they really have no idea how to take care of the animals that they sell there. And that, in a nutshell, was my former boss, whose real name was Daniel Johnson, but he referred to himself obnoxiously as Dan the Man. He gave himself this nickname. In fact, Dan the Man had a really obnoxious nickname for everyone in the store, including me. My first name, if you didn't know, is Jonathan, so he liked to call me Dr. J, which was so annoying that I shudder every time I hear it, especially still to this day. Pardon my shuddering during this sermon. But was possibly even more annoying than that was that he referred to the customers at Petslart not as customers, I kid you not, as pet parents, which likewise still makes me shudder when I think about it. Now, my job at the store was to work on what was called the fish wall, which if you have ever been into this store, you know it is a giant wall of fish tanks that contain hundreds and hundreds of different fish for people to buy. I would sell fish, I would sell hamsters, lizards, etc., all sorts of things to customers, and it was my job to keep all of these animals alive. Now, you should know, only really for purposes of this sermon, that there were two giant filtration systems behind the fish wall. One served all of the tropical fish tanks. These are most of the fish wall. These had your guppies, your angelfish, etc. And then there was a completely different filtration system that only catered to 4 of the fish tanks, and these sold cheap, inexpensive, 25-cent feeder goldfish. These are what the kids put into their bowl that last about 80 seconds and then die. Some people put them into their goldfish koi pond outside. Now, I should mention that Dan the Man knew absolutely nothing about these filtration systems. He didn't know anything about goldfish or hamsters or really animals at all. The only thing that Dan the Man knew was this obscure thing that he happened to read in the employee handbook one day that said every aquarium in the store should have what they called vacation feeders at the bottom of the tanks.
Vacation feeders are these they almost look like a piece of chalk, but they're condensed fish food that sit at the bottom of the tank. And typically, when you go on vacation, if you're not there to feed them, the fish can nibble at the bottom of the tank. And they're not really helpful, and they kind of make a mess. But I knew that every time Dan the man was around the fish wall, he would point to a tank and say thusly, "Dr. J, it looks like this aquarium could use some vacation feeders." Ugh. There's one thing I know about bosses who don't know what they're doing, is that if they're smart, they'll hire somebody who does know what they're doing. And so that's why Dan hired me. We had an actually pretty good working relationship. He did his thing, I did mine, and he only wandered over to the fish wall to tell me to add vacation feeders, and then he left. That was our system. That was our work boundary, if you will. But one day, one infamous day, Dan the man really overstepped his work boundary. Because the water in Texas, where I worked, was so hard, occasionally one would have to put rock salt into the filter to make it softer. But like I said, Dan knew nothing about the filter. So one day, he randomly decided to add salt to the filter, but he got the dosing incorrect, and he added too much salt to the goldfish tanks. Like, way too much salt. Like, literally 17 times the amount of salt he should have added. So what happens when you add 17 times the amount of salt you should add to just 4 aquariums? Well, after he added it and went on his lunch break, all of the goldfish started dying off in droves. Hundreds of dead fish floating at the top of the PetSmart aquariums. And little children are walking over to the fish wall to buy their first guppy or beta, and they see this immense goldfish genocide and are immediately freaked out. And at first I didn't notice it was a problem until I looked at their faces, these poor, horrific looks on these innocent faces, and then I saw the fish catastrophe that lay before me. So I started trying to remove these hundreds of fish corpses on the sales floor, all by myself on a busy weekend, when suddenly, who should round the corner? None other than Dan the man himself. And I thought to myself, not knowing that he was the one responsible for this, well, at least there's someone here to help me. But did he help me out? No. I'll tell you what he did. He pointed to that darn fish tank with hundreds of dead goldfish. Did not put 2 and 2 together. And I kid you not, he looked at me and said, "Dr. J, it looks like this fish tank could use some vacation feeders." And I was beside myself, and I looked him dead in the eye and I said, "Dan, you gotta be kidding me, man. They're all dead. Don't you see? All of the fish are dead, Dan. What good are the vacation feeders now?" And he paused and said these words to me, which I have never forgotten. He said, "Well, Dr. J, I wouldn't want a pet parent to see this tank and think that the fish died because of a lack of vacation feeders." I feel like the characters in Parshat Shmini, Nadav and Abihu, they definitely could have been managers at the pet store for me. Now, if you don't remember these guys, let me give you a brief run through. Nadav and Abihu are Aaron's sons. They are designated to the priesthood, and arguably they are the newest priests because the Mishkan has just been dedicated. The tabernacle has just been consecrated, and our Parsha tells us how, on their first day, Nadav and Abihu offer something to God called alien fire, and God kills them because of this. Now, I should tell you that we don't really know what alien fire is, and to be honest, we really don't know the motivation for why God kills them, other than what the text
tells us God did not command them to offer this alien fire. So since then, we have had a myriad of explanations from rabbis for why they think Nadav and Abihu were smitten by God when they were. One explanation is that Nadav and Abihu were drunk when they offered this fire. Another is that they tried to upstage Moses, acting as if they were holier than him. Ibn Ezra, who's a medieval Spanish rabbi, he says that they only made a mistake. They thought they were doing the right thing, but it turns out that they weren't. To be honest, when I read this story, I think it's a classic example of overstepping one's boundaries. It's not like they were unaware of the duties and the assignments of the priesthood. No, they wanted to push the envelope of what they thought was an acceptable sacrifice. And they offered something unique, but it was foreign to what God really wanted. Overstepping boundaries can lead to consequences. Our world is full of boundaries, some literal and some metaphorical, and we can get into a lot of trouble if we violate these literal boundaries. For instance, if we drove to Area 51 and hopped over the fence if we wanted to see our own version of alien fire, we would probably encounter some unhappy person from the government, not happy with us. If we talk about things with our friends or our family that we know that they are uncomfortable talking about, we can likewise step over our boundaries with them, isolate them, or ostracize them. And lastly, I think we also can overstep our boundaries with God. God lays out rules in the Torah for us to abide by in hopes that we can navigate our own relationship with God by these rules in order that we don't overstep our boundaries. Now, of course, the second half of our Parsha, Shmini, tells us about the extensive laws of kosher animals. And as a rabbi, of course, I want you to encourage you to abide by kashrut. But I also want to mention that throughout the Torah and other Jewish texts as well, it tells us over and over that we have to be compassionate human beings. We have to treat others with honor and dignity and respect in order that we don't overstep our boundaries with them, but subsequently with God too. Maybe if Dan the man had actually had a conversation with me about pet care, we could have avoided so much unnecessary death. And likewise, maybe if Nadav and Abihu had not overstepped their boundaries, they could have avoided their unnecessary deaths as well. In conclusion, I hope this sermon can serve as an inspiration to respect others' boundaries and to respect God's boundaries as well. And I hope it also serves as a reminder that you should always use vacation feeders at the bottom of your aquarium. Shabbat Shalom from Dr. J. Please don't call me Dr. J. See, you made a mistake. Oh no, what have I done? No, Big mistake. you revealed your secret nickname. See, nothing rhymes with Felipe, so you can't be, That's why I never share my nicknames from childhood. Very good, very good. But Dr. J is now a classic. I think I started off as Mr. J and got promoted. I don't know. I like Dr. J. Did you go to That, by the way, was a classic sermon. Thank you. I don't think you could ever outlive what you just did tonight. Thank you. Because, okay, so they teach us to connect anything to everything, right? All right. I can say PetSmart. I didn't work for them. PetSmart to Parshat Shmini? Yeah. Oh my God! Yeah. That's like unbelievable. I could tell there was a bunch of pet parents in the seats tonight. Wow. Pet Slart? That was really something else. I mean, you're standing in the shadow of greatness here. Boy. Jonathan, wow. Your turn. Well, it's unbelievable. I mean, death, fish, and Shmini. Masterful. Lots of unnecessary death in our tradition. Yeah, there you go. Wow. If Nothing you're able else to to say. do so, please rise. We're going to stand for Shalom Aleichem. It's on page 73.
Oh my God. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi-Melech, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boechem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi-Melech, Malachei Hamlachim, Kadosh Baruch Hu, Baruch Hu Ni Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi-Melech Malachei Hamlachim, Kadosh Baruch Hu, Tzidchem l'Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. We continue now, we remain standing. We're going to continue with Kiddush for Shabbat, which we can find on page 55. I'd like to invite all the children that are here with us tonight to please come up to the bima for Kiddush. The challah is back, guys. No more matzah. Unless you want some, we can always bring some from the back. No. No, you're good. We can use a matzah as vacation feeder. Vacation feeder. There you go. Let's please remain standing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pori hagafe. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu. V'shabbat kodsho be'ahava uvratzon hinchilanu, zikaron lema'aseh boreshit. Ki hu yom tehila lemikraei kodesh, zecher letziat Mitzrayim. Kivanu bacharta, ve'otanu kidashta, mikol ha'amim. V'shabbat kodshecha, be'ahava uvratzon, hinchaltanu. Baruch atah Adonai, mekadesh HaShabbat. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Let us please remain standing for Aleinu, page 56. Aleinu l'shabeach l'Adon hakol, lateit gedula leotzer boreshit, shelo asanu kogei haratzot, velo samanu kimishpechot hadama, shelo sam chalkenu kachem, vegor aleinu kechol hamonam, va'anachnu korim, umishtachavim umodim, Lifnei melech malachei halachim, HaKadosh Baruch Hu, Shem l'tei shamayim ve'yosed haaretz. Al kein nikvidach Eloheinu zechar. Kagatu b'toratecha, Adonai yimloch le'olam va'ed, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו Let us please remain standing. We turn to page 63. וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. היום 13 יום שהם שבוע אחד ו6 ימים לעומר.
Today is 13 days, 1 week, and 6 days of the Omer. We may be seated. We continue now by remembering our loved ones. These are the yortzes that we're observing this week at Temple Beth Sholom. Temple Beth Sholom is remembering Oscar Agron, Milton Beckwith, Leah Block, Rachmiel Block, Robert Burkhart, Yoska Chaisanov, Harry Kolodny, Mary Dumont, Mark Engel, Joseph Espen, Harry Gilbert, Shirley Gold, Robert Goldberg, Eleanor Kalt Goldberg, Martin Greenstein, Frank Greenswag, Ruth Groner, Clinton Grossman, Pauline Cantor, Patricia Noss, Ruth Landau, Helen Mack, Rose Marmer, Sulamat Mavashav, Ruth Miller, Neil Mullen, Anna Patera, Mary Robbins, Ruth Sally Rose, Mary Rosif, Vera Rosenberg, Esther Rosenstein, Dorothy Rosen, William Schreiber, Jack Wheel, Anna Winsker, and Sam Zabin. Mourners and those observing a yortzeit have an opportunity to say the Mourner's Kaddish. This prayer can be found on page 58. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Ve'alma divra kirute ve'amlik malchute. V'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala uvizman kari ve'imru Amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam ulamei umayah. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yit hadar, v'yit ale, v'yit halal, shemei dekudisha b'richu. Ve'ela minko berchata v'shirata, tush bechata v'nechamata, da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Osei shalom imromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Let us please be seated. So, I'm going to try to actually share with you the announcements without making any mistakes. Hopefully, I'm up to the task, DJ. Okay. Shabbat Shalom. It's wonderful to see you. Join us tomorrow at 9 a.m. for Shabbat morning service. Okay. I'm going to stop reading in the map. I'm just going to. On Sunday, we have the TBS Men's Club second annual High Roller Poker Tournament, which is going to be held at Chinglish Cantonese Wine Bar. If you don't go to play poker, just go for the food. The food is really great. And you can purchase only food. You don't have to play poker, which is what I'm doing. So join us there. I think it's beginning at 11 or 11 o'clock, yeah. Also, on Saturday, April 17th at 7:30 p.m., we have Hula Hoop Avdala. Hosted by the religious school. There's Avdala, pizza, and a hula hoop show, and lots of fun. I will not be there doing the hula hoop. I've never was good at that. Can you do the hula hoop, Jonathan? Dr. J, can you do the hula hoop? No. I could never do the hula hoop, so it may be based on my anatomy that I cannot do that. Never found out. Our adult education resumes once again. This week we have Radical Torah on Monday, and History of Zionism on Thursday at 10 a.m. Both classes will be held online. On Thursday evening at 7 p.m., we'll have the Intro to Judaism with Rabbi Hudson live here at the temple. Please join us for Oneg following services. We have a small modified Oneg in the small social hall, which is to my left. And if you know of anybody who's in the hospital or ill at home, please let us know. I'm not entirely sure we can go to the hospital just yet to visit people, but we will follow up with a call and we'll see how people are doing. So please let us know if there's somebody we need to visit or call. It will be appreciated. We are going to conclude our service with Adon Olam on page 211, followed by Kiddush. And, not Kiddush, it's not Saturday morning, followed by our blessing. Sorry. The announcements make me very nervous. And nervous, right? Right? You know, look, it's something that's designed for board members. For a So, reason. I don't know I qualified to do something like that. What can I tell you? I'm speechless. Speechless. Yeah, DJ doesn't want to answer because he's afraid to say something that might incriminate him. He's pleading the fifth, 211.
2:11. Adon olam asher mala b'terem kol yitzir nivra ve'en nasa ve'efso kol azay melech shemo nikra ve'achare kitlot hakol levado himlok nora ve'hu haya ve'hu hove ve'hu yeh b'tifara ve'hu echad ve'ein sheni לחמשי לו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית בלא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי בצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי ונקוסי ביומק רע בעדו הפקיד רוחי והייתי שן והעירה ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולא אירא. Let us at this time come together. Let us embrace one another. If you're able to embrace the person next to you. You know, it's very funny. We live in a world where if they're vaccinated, if they're not vaccinated, if they're vaccinated and they have 2 weeks after the second shot, if they were vaccinated with Johnson & Johnson. Look, just you figure it out if it's okay to embrace the person next to you, and let's just come together at this time. Adonai ve'ishmerecha Ya'ir Adonai panav elecha v'chunecha Yisa Adonai panav elecha v'yaseh lecha shalom yevorechecha Adonai ve'ishmerecha. Adonai Yos lemoiten, Adonai yavarech et temo shalom, Shabbat shalom u'mevorach. Ojevo shalom aleinu, Ojevo shalom aleinu, Ojevo shalom aleinu ve'al kulam. Ojevo shalom aleinu, Ojevo shalom aleinu, Ojevo shalom aleinu ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam, salam shalom. Salam aleinu ve'al kol ha'olam, salam shalom. Ojevo shalom aleinu, Ojevo shalom aleinu, Ojevo shalom aleinu ve'al kulam. Ojevo shalom aleinu, Ojevo shalom aleinu, Ojevo shalom aleinu ve'al kulam.